வணக்கம், நான் டாக்டர் ஜெயந்தி ரவீந்திரன், தமிராவோட சீஃப் சர்ஜன். இன்னைக்கு மிஸ்டர் விக்னேஷ் 30 வயசு, அவருக்கு ஹேர் டிரான்ஸ்பிளான்ட் பண்ண போகிறோம். பிளான் வந்து 4000 கிராஃப்ட்ஸ். அது மெயினாக 4000 கிராஃப்ட்ஸ் பிளான் பண்ணும்போது ஒரே டோனர் ஏரியாவில் எடுக்காமே அதை டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணுறது, தட் இஸ் ஆர் ப்ரோட்டோகால். நாங்கள் வந்து ஸ்கேல்ப் அண்ட் பியர்டில் டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணுவோம். ஸோ தட் அந்த ஒவ்வொரு ஏரியாவிலையும் ஓவர் ஹார்வெஸ்ட் பண்ணாமல் இருக்கிறதுக்காக we distribute between the scalp and beard. Also beard hair நல்ல திக்காக இருக்கிறதுனால டென்சிட்டி பெட்டராக இருக்கும். ஸோ this is our regular protocol when we plan mega session. பியர்டில் நல்ல பியர்டு இருக்கவங்களுக்கு ஈவன் 3000 கிராஃப்ட்ஸ் எடுக்கலாம் பியர்டில் இருந்தே. ஸோ இன்றைக்கி மிஸ்டர் விக்னேஷுக்கு நாங்கள் வந்து 4000 கிராஃப்ட் FUE follicular unit acquisition பண்ண போகிறோம். நான் சர்ஜரி ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறேன். ப்ளீஸ் வாட்ச் த வீடியோ, சப்ஸ்கிரைப் டு அவர் சேனல். உங்களுக்கு ஏதாவது ஹேர் டிரான்ஸ்பிளான்ட்டில் டவுட் இருந்தால் உங்கள் கமெண்ட்ஸை ப்ளீஸ் போஸ்ட் த கமெண்ட்ஸ். நாங்கள் வந்து சப்சிக்வெண்ட் வீடியோஸ் ரிலீஸ் பண்ணும்போது உங்களோட டவுட்ஸ் அண்ட் கமெண்ட்ஸை we will definitely address. உங்களுக்கு எந்த மாதிரி டவுட்ஸ் இருந்தாலும் ப்ளீஸ் போஸ்ட் here. How are you? I'm Dr. Sendil, anesthetist. Okay? Nothing to worry. So it's a very simple procedure. Nothing to worry. So already I've explained to you. நம்ம ஃப்ரீயா பார்க்கும்போதே நான் சொல்லியிருந்தேன். It is nothing to worry. It is a very simple, straightforward or day care procedure. So without any pain, without any disturbances, we are going to get it done. So from anesthesia point of view, here what is the plan will be, we will make a small IV line மட்டும் கையில் ஒரு சின்னதாக ஊசி வலி இருக்காது. அதுக்கப்புறம் உங்களை வந்து மைல்டு ஒரு கான்ஷியஸ் செடேஷன் ஒரு கான்செப்ட் வேர் யூல் பி மேட் டு புட் இன் டு ஸ்லோ ஸ்லீப். அட் த சேம் டைம் வில் கிவ் அ லோக்கல் இன்ஃபில்ட்ரேஷன் அரவுண்ட் த ஸ்கேல்ப். ஸோ டோட்டலி பெயின் ஃப்ரீ. ஸோ அந்த செடேஷனில் உங்களுக்கு இந்த இன்ஃபில்ட்ரேஷன் கொடுக்குற அந்த கான்ஷியஸ்னஸ் கூட இருக்காது. ஸோ திஸ் வில் கோ ஆன் டில் வி கெட் இன் இன்ஃபில்ட்ரேட். ஒன்ஸ் இன்ஃபில்ட்ரேஷன் பண்ணிட்டோன்னா இட் வில் டோட்டலி பிகம் நம் அண்ட் பெயின் இல்லாமல் இருக்கும். Though it may look like a very simple procedure, day care எதாவது இருந்தாலும் still we'll do a continuous monitoring. எல்லாமே ஆர்கனைஸ் பண்ணி வச்சுருக்கோம். ஸோ ஹேர் டிரான்ஸ்பிளான்ட்டு ஏதோ சலூனில் பண்ணுற மாதிரி கிடையாது. இது வந்து பக்கா எனி ஒரு ஓப்பன் ஹார்ட் சர்ஜரி பண்ணுற அளவுக்கு என்ன ஸ்டெரைலாக எப்படி பண்ணுறோமோ அந்த அளவுக்கு அதே ப்ரிகாஷன்ஸு, அதே ப்ரோட்டோக்காலு, அதே ஒரு சிஸ்டமேட்டிக்காக தான் நம்ம எல்லாம் பண்ண போகிறோம். ஸோ நத்திங் டு worry. So our plan will be once we give a sedation, then we give a local infiltration, we'll harvest பண்ணிடுவோம். அப்புறம் கிராஃப்ட் ப்ரிப்பேர் பண்ணுற டைமில் we can take a break. We'll be conscious enough and fit enough to have a breakfast. அதுக்கப்புறம் திரும்ப செகண்ட் செஷன் we'll start implanting. ஸோ அதனால் வந்து இது வந்து ஒரு ஜஸ்ட் லைக் கேக் வாக் அட் த சேம் டைம் அண்டர் ஃபுல் சேஃப்டி அண்ட் ப்ரொடெக்ஷன். தைரியமாக இருங்க, நான் பக்கத்தில் இருந்து நான் இருக்கேன், மேடம் கூட இருக்காங்க, பார்த்துக்கோங்க. ஓகே, வில் கெட் ஸ்டார்டட். போகலாமா? வாங்க, கம், மெதுவாக அப்படி வாங்க. Hair transplant for Mr. Vignesh, and the plan is to do 4000 grafts. We plan to harvest about 3000 from the scalp and then about 1000 grafts from the beard. The reason is the grafts looks good, but still I don't want to over harvest from the scalp, and since his beard is great, so we want to mix both scalp and the beard hair. So now Mr. Vignesh is under IV sedation, and then you will see that he will not feel any pain. So most of the clients are actually scared or worried about the pain during the procedure. So now the client is sleeping comfortably, and I will be giving the IV sedation is already given, so I'll be giving the local anesthesia block, and patient literally does not feel any pain at all. So I'm just going to remark the area of harvest again. So grafts are usually taken from the back of the scalp, from an area of what we call permanent zone, because even when someone becomes 60-70 years old, this area, the hair from this area does not fall. So it's very important that we do not over harvest so that the donor area is not compromised. So this is the local anesthesia. So I'm going to give the block, and you will see that the patient is totally comfortable, does not feel anything
with the injection. He's sleeping comfortably. So the whole procedure is carried out in a laminar airflow theatre, which means there is no chance of infection, and there is an anesthetist backup. So we give a field block so that the entire skin from where the grafts is going to be taken is actually numb. So patient is sleeping comfortably. So they don't feel any pain at all because they are under intravenous sedation. Most of the time you would have, when the IV sedation is not given, they have this, when you give multiple injection, they do experience pain. But with intravenous sedation, they hardly have any pain at all. So since we do it in a hospital, a complete hospital theatre setup, we are able to give intravenous sedation, because giving IV sedation in just an OPD clinic where hair transplant is done is not safe. So we take utmost care for the safety of the individual, this being purely an aesthetic procedure. Safety cannot and sterility cannot be compromised in any way. Vignesh, konja thalaiya thiruppikonga. So when you ask the patient to move, patient moves comfortably, but he still does not feel any pain. Just small injection, just. So patient is able to follow your commands, but then does not feel anything. Vignesh, matta pakkam thala thirumbikonga. Vali irukka Vignesh? Okay, thoonga. So if you speak to the patient will be able to answer your commands, but then he doesn't feel much of a pain at all because he's under intravenous sedation. So this is the motor that we use. So it's an automated motor, and you can see these punches. They are hardly less than a millimeter size. They are about 0.8 millimeter size. It rotates when you press. So this is what is used to harvest the graft. So I'll just check the depth of the graft initially so that we can harvest. So the graft looks good. So that's a graft, you can see that. So this is what we call as one graft, and it can have, this actually has 3 hair follicles. So again the graft, so we make sure that we are in the right depth. So it's 8:33 in the morning and we've started harvesting. So you can see how fast we can harvest. See, you can see they're good quality grafts, right depth. The grafts come out without any problem. So few grafts you might need assistance to pull the grafts because we do not want to damage them. So we basically have harvested all. There has been no transaction in this test which I did, so which means it's good. Now it's good to do. So you can see I am harvesting and the patient is comfortably sleeping. He has absolutely no pain. He is very comfortable.
டாக்டர் ஜெயந்தி அகெயின். இப்போ 4000 கிராஃப்ட் சர்ஜரி பார்த்தீங்க ஸ்கேல்ப்லேருந்து பியர்டில். நெக்ஸ்ட் 2 days பேஷண்ட்டை யூஸ்வலாக வர சொல்லி நாங்களே வாஷ் பண்ணி விடுவோம். ஏன்னா நிறைய பேருக்கு ஸ்கேல்பில் வந்து தலையை வாஷ் பண்ணுறதுக்கு பயப்படுவாங்க, சர்ஜரி முடிஞ்சோன்னே அது வலிக்குமா இல்லை ப்ளீடிங் வந்துடுமான்னு. அதனால நெக்ஸ்ட் 2 days நாங்கள் கூப்பிட்டு தமிழையால் நாங்களே ஸ்கேல்ப்பை வாஷ் பண்ணி விடுவோம். பட் 3rd டேலேருந்து அவங்களே குளிச்சுட்டு வேணும்னா ஒரு லூஸ் ஹேட் போட்டுக்கிட்டு அவங்க நார்மல் ஒர்க்குக்கு ரெஸ்யூம் பண்ணலாம். பட் எடுத்த இடத்துல அந்த வூண்ட்ஸ் பியர்டில் வந்து 72 ஹவர்ஸ்க்கு அப்புறம் யூஸ்வலாக அந்த வூண்ட் பெருசாக தெரியவே தெரியாது. ஸ்கேல்பில் வந்து 7 to 10 days ஆகும் அந்த வூண்ட் கம்ப்ளீட்டாக ஆடுறதுக்கு. உங்களுக்கு பியர்ட் ஆர் ஸ்கேல்ப் ஹேர் டிரான்ஸ்பிளான்ட் பண்ணது யாருக்குமே தெரியக்கூடாது அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா அதுக்கு கம்ப்ளீட்டாக 2 weeks ஆகும் யாருக்கும் அந்த வூண்டை கம்ப்ளீட்டாக ஐடென்டிஃபை பண்ணாமல் இருக்கிறதுக்கு. பட் யூஸ்வலாக 3 daysக்கு அப்புறம் நீங்கள் உங்கள் ரொட்டீன் ஒர்க்குக்கு போகலாம். உங்களுக்கு தேவைப்பட்டால் உங்களோட கேப் ஒன்று போட்டுக்கலாம். பட் கண்டினியூஸாக கேப் போடுறதை நாங்கள் அட்வைஸ் பண்ண மாட்டோம். பட் உங்களுக்கு அது கன்சர்ன் இல்லைன்னா நீங்கள் நார்மலாக ஓப்பனாக விட்டுட்டு யூ கேன் ரெஸ்யூம் யுவர் ஒர்க் ஆஃப்டர் 3 days. தேங்க்யூ.